Today's topic will be capitalism, about capitalist economy, the merits, the demerits, and the futures. All this is covered under this. Okay. So first, let us see what are the features of capitalist economy. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಡೆಮೆರಿಟ್ಸ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ private property, price mechanism, profit motive, role of state, consumer sovereignty, freedom of enterprise, competition. ಇದೆಲ್ಲ. Next we go to merits. Merits includes increase in production, quality products at low cost, progress and prosperity, welfare, optimum use of resources, ಆಮೇಲೆ flexible system. Next, when we go to demerits, it is the first will be leads to monopoly, inequality, consumer sovereignty a myth, depression and inequality, insufficient production or insufficient use of resources, inefficiency in production, and class conflict. So these are all the points you need to remember when it comes to the features and the merits and demerits. You'll have to remember all this. So when you begin with the answer, you have to start with explaining what is a economic system. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಟರ್ಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತಿನ್ ವಿಚ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ the mode of production and distribution within which the economic activity takes place. The key points here to remember are production and distribution, goods and services, economic activity. In a broader sense, it refers to the way economic elements are linked together to form an organic whole. So broader sense al nodbekare, it refers to the way economic elements are linked. ಈ economic elementsನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹೋಲ್. In term, the term also refers to how different economic problems will solve the central problems of the economy of what to produce, how to produce and whom to produce. So ಇದಕ್ಕೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ, economic system. So the first key point is mode, production and distribution of goods and services, economic activity. ಈ 4 key points ಇಟ್ಕೊಂಡು you can make the whole sentence. Okay, economic system is nothing but it refers to the mode of production and distribution of goods and services within which the economic activity takes place. Next, to broader sense, economic elements, organic whole, central problems of economy. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು it forms a organic whole. And the term also refers to how economic elements will solve the central problems of the economy of what to produce, whom to produce and for how to produce. Okay, ಇದು central problems of economy solve ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. Next we go to the, after this explanation we explain the 3 economic systems are capitalist economy, the socialist economy and the mixed economy. Okay, after this we will explain about the capitalist economy. So capitalist economy na ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ,
Capitalism is an economic system in which each individual, in his capacity as a consumer or a producer and resource owner, is engaged in an economic activity with a large measure of economic freedom. Okay. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲು ಅವನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿನೋ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿನೋ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಓನರ್ ಆಗಿನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ವಿತ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ಅವನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ, ಹೀಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟು ದ existing legal and institutional framework of the society, which is governed by the institution of private property, profit motive, freedom of enterprise and consumer sovereignty. So individual economic actions ಏನಿದೆ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಸೊಸೈಟಿದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಟರ್. All the factors of production are privately owned and managed by the individuals. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಓನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದ ಮಷೀನ್ಸ್, ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದ ಫರ್ಮ್ಸು, ಮಿಷಿನ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ within the prevalent laws of the country. Individuals have the freedom to choose any occupation and to buy and sell any number of goods and services. So capitalist economy ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ the individuals have the freedom to choose any occupation and to buy and sell any number of goods and services ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So first you talk about what is the economic system. Second you talk about the factors of production. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಓನರ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸಿ ಪಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಓನರ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಓನರ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? ಸಿ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇದು ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಈಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಓನರ್ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, he is engaged in the economic activity with full freedom with the limited framework of legal and government factors ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದ ಮೆಷೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೀಗಲ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಗವರ್ನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪೋಸ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಇದು ಕೀವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ consumer produce resource is engaged with freedom. Legal government is engaged with freedom. Legal governing factors, dispose, occupation. This is the key word you need to remember. CP resource owner, engaged, freedom, legal government, factors. Next to all the following all factors of production are privately owned and managed by individuals ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ ವಿತಿನ್ ದ ಪ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಚೂಸ್ ಎನಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಥ್ರೈವ್, ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಬೆನಿಫಿಟ್, ಮೋಟಿವ್. ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಥ್ರೈವ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ which works hard and benefits profit. Private property, capitalist who thrives manners, works hard and benefit property. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ he thrives manners ಮ್ಯಾನರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he will make
ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅವ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಥ್ರೈವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಮೈನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಒಂದೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಥ್ರೈವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ private property, and it means that the owner of the firm or the factory or the mine use it in any manner he likes. Work hard. The institution of private property induces its owner to work hard to organize his business efficiently and to produce more and more, thereby benefiting not only himself but also the community at large. All this is actuated by profit motive. Okay, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ದು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಓನರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರೋ ರೀತಿಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಓನರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಅವನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಥ್ರೈವ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ to benefit with profit motive. That is the keyword. Next, profit motive. Profit motive ge keyword ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, desire to increase wealth and encourage innovation. Profit motive ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? desire to increase wealth. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಸ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ attitude of acquisitiveness which lies behind individual initiative and enterprise in a capitalist economy. The profit motive is synonymous with desire for personal gain. Okay, it is synonymous with it is synonymous with something called as desire. ಓಕೆ, ಅದು ಕೀವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ the price mechanism operates automatically without any direction and controlled by the central authority. So ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ವಿಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. Profit being difference between outlay and the receipt, the size of profit depends upon the prices. The larger the differences between the prices and cost, the higher is the profit. Price mechanism. Under capitalism, the price mechanism operates automatically without any direction. ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ವಿಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಔಟ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದ ಹೈಯರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜನರಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the keywords are maintenance, laissez-faire, Second World War. ಇದು ಕೀವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, laissez-faire, Second World War. So the role of the state was confined to the maintenance of law and order, protection from external aggression, and provision for educational and public health facilities. ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಏನು ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಏನು ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್. ಏನು ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಬರೀ ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ laissez-faire was of non-intervention of economic affairs by the state has been abandoned in the capitalist economies of the West after the Second World War. So Second World War ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟ್ರೀಸು laissez-faire ಅನ್ನೋ ಪಾಲಿಸಿನ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂಟು ಎಕಾನಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್, ಇಟ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ನೌ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿನ ಕೀ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ ಫ್ರೀ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಲಿಬರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ದ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಆಂಟಿ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಬೈ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಬೈ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ goods he want. Producers try to produce a variety of goods to meet the taste and the preferences of the consumers. Producers ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They produce a variety of goods to meet the taste and preferences of the consumer. This also implies freedom and production, where producers are at the liberty to produce a vast variety of commodities. So producers ಏನಿರುತ್ತೆ, they have a liberty to produce vast variety of differences. Next, freedom of enterprise. Freedom of enterprise means there is free choice of occupation for an entrepreneur. ಈಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್, ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲೇಬರರ್. ಸೊ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಗಾಗಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೇಬರರ್ಗಾಗಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. Competition is one of the most important features of the capitalist economy. So ಮಧ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬೈ ದೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅದೇನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್? ಸೊ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಆರ್ಥರ್ ಯೂಸ್ ಎನಿವೇ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಆರ್ಥರ್ ಯಂಗ್ ರೋಟ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟರ್ನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಕಾನಮಿ ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಥರ್ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಅವ್ನಿಗಿಷ್ಟ ಆದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ and productivity because the property belongs to him. This leads to increase in income, savings and investment and to progress. This leads to increase in income, savings and investment and to progress. Okay, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is income, savings and investment and to progress. Okay, quality products at low cost. Next point to quality products at low cost. The twin freedom of customers and producers lead to the production of quality products at low cost. So quality products at low cost ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗೇನ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗೇನ್ ಅಂಡರ್ capitalism. Progress and prosperity. Next point to progress and prosperity. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇನೋವೇಟ್ಸ್, ಸೆಲಿಗ್ಮ್ಯಾನ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕರೇಜಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಎಂಕರೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ to innovate and thereby progress and prosperity in the country. As pointed out by Seligman, if competition in biology leads only indirectly to progress, competition in economics is very secret of the progress. Next, maximizes welfare. The automatic working of price mechanism under capitalism brings efficiency in production and distribution. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ welfare of the community. Optimum use of resources. Under capitalism, producers undertake the production of only those goods which appear to yield maximum profits in anticipation of the demand. This leads to optimum use of resources. So the fifth point will be optimum use of resources. ಇದಕ್ಕೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಇವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬಹಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವೈವ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದ್ರೂ, ಏನೇ ರಿಸೆಷನ್ ಬಂದ್ರೂ, ಬೂಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. Next we go to the demerits of capitalism. Demerits of capitalism ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೊನಾಪಲಿ. ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೊನಾಪಲಿಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಸೊ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೊನೋಪಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Okay, ಇದು leads to monopoly. Capitalism, which is regarded as a very competition, which is regarded as a very basis of capitalism, contains within itself the tendency to destroy competition and leads to monopoly. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮೊನೋಪಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, the landlords and entrepreneurs and the traders who accumulate vast amount of wealth. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆದಾಗ ಥ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ of profit that is accumulated. Okay, while the rich roll in wealth and luxury, the poor to live in poverty and squalor. Okay, consumer sovereignty, a myth. Consumer have to buy only those commodities which are manufactured and supplied by the producers in the market. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗು, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯರ್ಸ್ and are often ignorant about the utility. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದು ತೊಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, the majority of consumers are not rational buyers and often ignorant about the utility and quality of the products available at the store. They are misled by advertisement and propaganda about the usefulness of the products. Products which are produced by the monopoly concerns are often of an inferior quality and are priced high. Thus there is no consumer sovereignty in a seller's market. So seller's market anta bandaga there is no consumer sovereignty. So you have to remember these points. ಇದಕ್ಕೆ ಕೀವರ್ಡ್ ನೀವೇನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ರೇಷನಲ್, ಕ್ಯಾರಿಡ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಮೊನೋಪೊಲಿ, ಕನ್ಸರ್ನ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ತಾನಾಗಿ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಪಗೆಂಡ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೊನೋಪೊಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಆಫನ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. Excessive competition and unplanned production lead to overproduction and glut of commodities in the market and ultimately depression and unemployment. So next, depression and unemployment. ಇದು ಡಿಮೆರಿಟ್. ಹೆಂಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮಾಡಿಟೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. Okay, next, inefficient production. Capitalism fails to produce goods in keeping with the society's requirements. Frivolous luxury goods and obnoxious articles are produced to satisfy the wants of few rich at the expense of necessities needed by the poor. Thus there is social wastage of economy's resources.
ಅಂದರೆ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಮೇಕ್ ಫ್ರಿವಿಲಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ನಾಕ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪುವರ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಫ್ರೀ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಬಿಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಚ್ಚು ಪುವರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. The rich are exploited, the poor are exploited by the rich. This leads to mutual distrust between the workers and the employers and to the social unrest. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಚ್ಚು ಪುವರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. Okay, next, the defects of capitalism have led to free enterprise economics of the West and to modify this system by regulating and controlling the institutions of private property and freedom of enterprise to serve the best interests of the community and at large. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ಫ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ and has served the best results of the community at large. So this is the end of the lesson.